यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानगा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियै चामृताय च अथ कालवर्गः एकः एव वर्गः अवशिष्टः अभ्यास चर्चार्थम. So we have to discuss only one varga with exercises. Revise one varga and with exercises. We have finished all the vargas. Kala varga, somehow some of the questions were there mixed with the Vyoma varga and the Dhi varga. I was not happy with the number of questions and the treatment given to Kala varga. So there are a lot of important things in Kala varga which needs to come in the exercises, which is why we designed a separate questionnaire for that, and we will discuss that today. So before that, we will just chant once so that we remember all the words in the Kala varga. So always we chant and then go for the exercise. So anybody who wants to chant the Kala varga, please can raise their hands. एकेपि कालवर्गम् उच्चारणं कर्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु. अस्तु. पराङ्कुश आंटी वक्तुं शक्यते. कालोदिष्टोऽभ्यन्ते समयोऽभ्यपक्षतिः प्रतिभद्रे पराङ्कुश एकनिमिषम्. तत्र कालोदिष्टोप्यनेहापि समयोप्यथ पक्षतिः ஒரே லைன் கம்ப்ளீட்டா சொல்லுங்க, நடுவுல பிரேக் பண்ணாதீங்க. சரி. कालोदिष्टोऽप्यनेहापि समयोप्यथ पक्षतिः प्रतिभद्रे मेत्रीत्रयसदाद्यातिथयोर्द्वयोः घस्रो धियानीवालोके वेद्वतवासरौ प्रत्युषोर्मुखं कल्यमुषः प्रत्यशसि अपि प्रपञ्चमिधानं द्वेष्टिदे पुंसिको सर्जयिष्यते प्रभातं च दिनान्ते दुहायं सन्ध्यापुरस्प्रसूः प्राणापराणमध्याह्ना सन्ध्यमतचर्वरी निधायचेतिनीरात्रिन्द्रियामाक्षरदाक्षपा विभावरीतमस्मिन्यौ रजनीयामिनीतमी प्रमिश्रानामधीरात्रिन्द्यौ श्रीचन्द्रिकयान्विता आगामि वर्तमाना हर्युक्तायां निजिपक्षिणी गहरात्रं निशाभव्यः प्रदोषो रजनीमुखम् अर्धरात्रविशेषोद्भवोद्भवौ यामः प्रश्नौ समौ सपर्वतन्ते प्रतिपत्पञ्चदश्योऽनन्तरम् पक्षान्तौ पञ्चदश्योद्वे पौर्णमासे तु पौर्णिमा कलाहीने सानुमतिः पूर्णिमानिशाकरे अमावास्यात्वमावास्यादर्शसूर्येन्दु सङ्गमः सारस्तेन्दुक्षिणीवाले सारस्तेन्दुकलापुः उपराहोग्रस्ते त्रिन्दौ तपस्विजा सोपप्लवो परक्तौ स्वप्लवो परक्तौ द्वो अग्नियुपाद उपाहितः पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ अष्टादशनिमेषालो मुहूर्तो द्वादशास्त्रिया पक्षस्ते दशपञ्चका पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मातस्तुतामुखौ द्वौ मातौ दक्षिणाग्नस्य वत्सरः समरात्रिं दिवे काले विशुवन्ततत् पुरुषयुक्ता पूर्णमासे पौर्णिमासे नागनाथपौषो माघाद्याश्चैव मेघादशावने
ஏக நிமிஷம். நீங்க 3 பேர் இருக்கல இல்லையா, சர்ச்சை சொல்றேலா, தட் இஸ் ஒத்தர் ஒண்ணு இன்னொருத்தர் சர்ச்சை மாதிரி சொல்லுங்க. பௌஷே पौषे तैष सहस्य ऊर्ध्वौ तपामाघे फाल्गुणे स्यात्तपस्य फाल्गुनिकस्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः वैशाखे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम् आषाढे श्रावणे तु स्यान्नभा श्रावणिकश्चतः नभस्य प्रौष्ठपदा भाद्रपदा समाः स्वाश्विनहितोऽप्याश्वयुजोऽपि स्यात्तु कार्तिके बाहुलोर्धौ कार्तिकिको हेमन्तः शिशिरोत्रियाम् वदन्ते पुष्पसमयत्पुरभिर्ग्रीष्म ऊष्मकः उष्णोपगमा उष्ण ऊष्मागमस्तपः स्त्रियां भूमिवर्षा अलकरस्त्रियामेर्तवः पुंसे मार्गादीनां युगैः संवत्सरो वत्सरोऽब्धो आयनो स्त्रीधरत्समाः स्यादहोरात्र पैत्रो वर्षेण दैवतः दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तुतौ नृणाम् मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि श्रीपङ्कं पुमान् पाप्मा पापं किल्बिषकल्मषम् कलुषं वृजिनैनोगमहो दुरितदुष्कृतं धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः मुद्प्रीतिप्रमदो हर्षप्रमोदामोदसम्मदा जातानन्दतुरानन्दः शर्म सातसुखानि च श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेम स्त्रियां क्षरसंहारत्रिद्रव्ये पापं पुण्यं सुखानि च मातल्लिकामचर्चिका ब्रह्माण्डमुद्धजल्लजौ प्रशस्तवाचकान्यमो निलयः सुभावहो विधिः एवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिर्विधिः हेतुर्नाकारणं बीजं विधानं स्वाधिकारणं क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषः प्रमाणं प्रकृति स्त्रियां जनुर्जनजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु पृथगात्मता इति कालवर्गः. उत्तमम उत्तमम. Very nice to hear the Vedic scholars. धन्यवादाः. उत्तमं. तत्र वेद विद्वांसः यदा वदन्ति तदा आनन्दकरः भवति तेषां वचांसि. अस्तु, महदानन्दकरः आसीत्. सुन्दरराघव, अनिरुद्ध, पाराङ्कुश, धन्यवादाः. इदानीम् अभ्यासार्थं गच्छामः. We will go for the exercises. प्रश्नाः एकनिमिषम्. कल्याणी, स्क्रीन दृश्यते वा? दृश्यते महोदय. प्रथम प्रश्नः. रात्रि शब्दस्य नामान्तराणि वदत. विशदयत इस् रिटन्. नामान्तराणि वदत. कति नामानि सन्ति रात्रि शब्दस्य? कानि तानि नामानि? कः वदति? श्यामला रामचन्द्रन्. श्यामला भगिनी. श्रूयते वा? श्रूयते. 12 नामानि. वेरी गुड. निशा, निशातिनी, रात्रिस्त्रियामा. निशातिनी वा निशीतिनी? निशीतिनी, रात्रिस्त्रियामा, क्षणदा, शपा, विभावरी, तमस्विन्यौ,
Rajani, Mm. Yamini, Mm. Tami. Mm. And the Nishatini Ratri are this 2 words. Is it 2 words or is it 1 word? Nishitini separate, Ratri Triyama. Nishitini Ah. separate. Okay. So Ratri Next. Shabda is Ikarant, and what are the lingas of these words? Okay, anyway, it will Nisha. come in the exercise. Astu, astu. Dhanyavadaha. You have told the words. Harsha. Now we will go for The Harsha. Second one. Shall I say the second one? Second one, please tell. Harsha Shabdasya Namani. Mm. Mut Preetihi Mm. Pramadah Harshah Mm. Pramodah Amodah Sammadah Anandatuhu Anandah Sharma Satam Sukam. Dwadasha. Dwadasha, very good. Akshispandakala, that Kati. Now there are Kala Vibhagas are mentioned. So how many divisions of time are mentioned? So I've just written the number of the day, the line number 270 to 277. Okay. So I didn't write down. Okay. You are, the number is there. 272 is there, no? Oh, In the here already. Okay. website. See, now I will show you that number, that line number 272. Line number is there. Ashtadasha nimeshastu kashta trimshattuta kala. From there. Ashtadasha Nimesha is one kashta. Trimshat kashta. Trimshat Chanaha. Trimshattu Takanaha. Tastu Trimshat Chanaha. Tu Muhurtaha. Dvadasha Muhurtaha. Trimshat Ahoratra is this one Pakshaha. Pakshau Purva Paro. So I have not written down. Answer. So, okay. I will come back to you on that. Dhanyavadaha. Next, sir. Next question I'll answer. Okay, next question you answer. Okay, thank you. Answer the next question. Next one. Masanam namani vilikya. Masanam. Margashirshaha. Sahaha. Paryaya padani also. Margashirshaha. Yes. Sahaha. Margaha. Agraha. Agraha yanikaha. 4. Chatur. Chatvari. Paush. Second. Paushaha. Taishaha. Sahasyaha. 3. Tapaha. Okay. Magaha. Magasya Dvayam. Falgunaha. Tapasya. Falgunikaha. Iti Falgunasya. Chaitraha. Chaitrikaha. Madhuhu. Vaishakaha. Madhavaha. Radhaha. For Vaishaka. Jeshtaha. Shukraha. For Jeshta. Shuchihi. Ashadaha. Shravanaha. Nabaha. Shravanikaha. Nabasya. Pauštapadaha. Bhadraha. Bhadrapadaha. Ashvinaha. Ishaha. Ashvayujaha. For Ashvina. Kartikaha. Bahulaha. Urjaha. Bahulaha. Bahulaha. Kartikaha Bahulaha. Okay. Kartikaha. Bahulaha. Urjaha. Kartikakaha. Kartikikaha. Kartikikaha. Okay. So these are the names of the months under table. Okay. How many Ritus? Ritavaha kati prastutaha? Shad Ritavaha. Hemantaha. Shishiraha. Third Vasanta Pushpasamayaha Surabhihi. Third Grishmaha Ushmakaha Nidagaha Ushnapagamaha Ushnaha Ushmagamaha Tapaha. 7. Pravruddha Varshaha 2. Sharat 6. For Sharat you have, for Varsha you have 6. Varsha.
Prabuddha Varsha. Varsha. Okay. Pravrit. Actually, it is Pravrit. 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 It is not Pravriddha. It is Pravrit. Pravriddha Varsha. Pravrish. Shakaranta Shabdaha. Shakaranta Pravrish Shabdaha. Tatra Pravrit. Pravrit. Pravrishah. तद् रामायणे आगच्छति प्रावृट् कालः अस्तु शरत् धन्यवादाः so now we will go for the kala the third question somebody who can answer the third question Ananta Krishna Mahodaya, can you answer the third question? I can answer. Okay, I will just open the Amara Kosha for others. 272. From 272 onwards. Ashtadasha Nimeshastu. From there you have to tell the divisions of time. Okay. Ashtadasha Nimesha. Okay. So how will you tell? 18 minutes is equal to 1 kashta. Then I am just you have searching. to give अष्टादश निमेषास्तु काष्टा त्रिंशत्तु कला तास्तु त्रिंशत् क्षणाः ताः त्रिंशत् you have to tell it like an equation 18 अष्टादश निमे 18 minutes is equal to 1 kashta अष्टादश निमेषाः 30 kashtas त्रिंशत् काष्टाः कलाः त्रिंशत् काष्टा एका कला त्रिंशत् क्षणः मुहूर्तः द्वादशः स्त्रियां द्वादशः मुहूर्तः स्त्रियां ते तु 30 अहोरात्रः 30 30 दश पंच पक्ष so what is 30 how many muhurtas make one ahoratra one day that is what you have to tell द्वादश मुहूर्तः द्वादश मुहूर्तः so one muhurta is how many minutes द्वादश मुहूर्त 2 hours 24 so you see 18 nimesha is equal to 1 kashta 30 kashtas is equal to 1 kala 30 kalas is equal to 1 kshana 30 dwadasha kshana is equal to 1 muhurta trimshat muhurta is equal to 1 ahoratra then one Panchadasha ahoratraha will become 1 paksha. Then 2 pakshas will become 1 masa. Shukla Krishna. One masas will become 1 samvatsara. Yes. Margadi maso chad rutusvai ayanam tribihi. That means dvau maso masas is equal to 1 rutu. Ekah rutuh ayanam tribihi. That means त्रयः ऋतवः एकायनम् अयने द्वे गति उदग् that is उदग् दक्षिण उत्तरायण दक्षिणायन अयने वत्सरः अर्कस्य वत्सरः okay that is equal to 1 year धन्यवादाः now I will ask thank you Mahodaya Ekanimisham I will ask one more person to repeat this so that everybody gets this answer Vaishnavi asti va Vaishnavi, can you repeat this equation, like, so you have to tell like
18 निमेषाः एककाष्ठा भवति 30 काष्ठाः एककला भवति like that, or is equal to, you can use English if you want. Just tell that fully you have to tell till Vatsara, from Nimesha to Vatsara. What is Nimesha? Nimesha is Akshispanda Kalaha, the involuntary blinking of the eye. So Akshispanda Kaladharabhya Vatsara Paryantam Tatra Yete Tatra Kala Vibhagaha Uktaha Kala Varge ते विभागाः एते सन्ति इति इदानीं वदतु। एकः निमेषः अक्षिस्पन्दकालः, one निमेष is equal to अक्षिस्पन्दकाल, 18 निमेषास् is equal to 1 काष्ठा, 30 काष्ठास् is equal to 1 कला, 30 कलास् is equal to 1 क्षण, 12 kshanas is equal to 1 muhurta, 30 muhurtas is equal to 1 ahoratra, and 15 ahoratras, 15 ahoratras is equal to 1 paksha. 2 pakshas is equal, 2 pakshas, Shukla Paksha and Krishna Paksha, both together are called 1 masa. 1 masa. Next. Marga. 2 masas is equal to 2 masas is equal to 1 rutu. 1 rutu. 6 rutus is equal to 3 ritus is equal to half year. That is half year is called Ayanam. Ayanam. Dakshinayanam, Uttarayanam. 2 Ayanams is equal 2 to Ayanas is equal to 1 Vatsara. This is the Kala division. Okay. So सर्वेभ्यः सर्वैः अवगतम् इति मन्ये कल्याणी भगिनी सम्यक् उक्तवती सर्वैः अवगतम् इति मन्ये धन्यवादाः let me see what is the question or Sukruti wants to tell I will okay I will okay. Sukruti you want to tell it again you can tell it Sukruti एक अक्षिस्पन्दकालः निमेषः 18 निमेषाः एककाष्ठा 30 काष्ठाः एककला एका कला 30 कलाः एक क्षणः 12 क्षणाः एक मुहूर्तः 30 मुहूर्ताः एक अहोरात्रः 15 अहोरात्राः एक पक्षः 2 पक्षाः एक मासः 2 मासाः एकः ऋतुः 3 ऋतुः 2 मासौ एक ऋतुः 2 मासौ एक ऋतुः 3 ऋतुः एक अयनं 6 मासाः एक अयनमपि 2 अयनाः एक 2 अयने एक संवत्सरः उत्तमम् अति उत्तमं धन्यवादः You really understood the meanings, Sukruti? Mahodaya. Okay. So if you don't understand, you can ask mother. She will tell you. Dhanyawadaha. Very good. Next, we'll go to the next main. I think we finished this. Vittavaha also we finished. Samuha itara padam pruthak kuruta. So who wants to answer? This is the answer. Okay, let me go to the questions. Amodaha.
Amodaha, Sammadaha, Mut Anandaha. Shyamala Ramachandran. I think she already told. Okay, let me come back. Sushila Subramanian. Sushila Subramanian. Hello, Namaskaram. Namaskaram. Amodaha, Sammadaha, Mud, Anandaha. It is all are Harsha, but this is ending with the Mud. Which one? Mud. Mutta. Mud. Then next Mutpreti. Bijam. Sorry, Bijam, Kshemam, Shubham, Bhavyam. Ah. All the other three Kalyan, it's equal to, the meaning is Kalyana, but Bijam is Karanam. So Bijam. Karanam. Okay. Bijam. Right, very good. Janihi, Januhu, Udbhavaha, and what is that? Janma. Janma. In this, Janma is a Nakaranta Shabda. Janman. Otherwise, meaning is same Utpatti. So Janma is odd man out. Is it okay? Okay. Very good. Then Prani. Janur, Janana, Janmani. But if you see, Janma is which linga? Janma, I think is Pullinga only. Janma, Janmani, Janmani. Janma, Janmani, Janmani is Napumsakalinga. Whereas Januhu, Januhu, Udbhava, Janihi is Acha, but Januhu also Napumsakalinga, I saw, no? 1 second. When I thought it was Januhu, Janus. It says 3 Napunsakling. Januhu, Jananam, Janma, 3 Napunsakling. Okay. So Januhu, I thought Udbhavaha is what? Udbhavaha is also pulling. So that is why I thought na ending Janman should be odd man. But others are, this is Janu, what is Janus? Acha, one is Janus. Sakaranta. Oh, that is Sakaranta. So is there some other reason? I don't know. I am also thinking just 1 second. Yes, that is also Janus. What is the answer given? Udbhavaha is given. Udbhavaha is pulling. Okay, I will find out what is the Januhu, Janam, Janma, Janihi, Utpattihi, Udbhavaha. So, Sarve Jakaraha. So, Ja. Janma, Januhu, Janihi are all Jakaras. Udbhavaha is the Jakara. Acha. Like that we can. Okay. Dhanyavad. Udbhavaha. Next is Prani. Prani, Janmi, Shariri, Shemushi is Buddhi. The other things are Prani. That is Dhivarga. Okay. Right. Very good. Next. Then Daivam, Niyatihi, Dishtam, Bhagyam. That's the other 3 are Bhagya. One is Niyatihi is I think Strilinga. Yes. Niyatihi is odd man. Is it okay? Yes. Okay. Then Bijam. Sorry. Next is Kalusham. Is it Kalusham? Shivam Bhadram Kalyanam. Shivam Bhadram Kalyanam is Kalyana. Kalusham is Papa. Okay. So Kalusham. Then Karanam, Bijam, Hetum, Nidanam. In this case, all are 1 minute. Karanam, Bijam. I think Hetum is pulling, others are Napunsakling. Okay. But what is Bijam here? All means root cause. Karanam, na? So all are Karanam. All are Karanam. So Hetum only is pulling. Just 1 second. I will just 299 line. 299. 299. Hetu, other two
is Napunsak, and the next is Nidanam in the next line. Mula Karanam is also Napunsak. Or Mula Karanam, we can take that Nidanam out, which is Mula Karanam, and others are Karanam. Exactly. That is what I wanted. So root cause and Nidanam cause. this is root cause. And these are causes. All three are Karanam. So we can take out Nidanam out. Nidanam is the odd one. Nidanam is odd man. Okay. Very good. Very good. Then Next. Rajini, Sandhya, Yamini, Sharvari. Okay. Rajini, Yamini, Sharvari, all are Rats, Mm. and Sandhya is evening. So Sandhya is odd man. Okay. Dhanyawada, Shushila Bhagini. Samyak Uktavati. Everything is perfect. Dhanyawad. So we will go to Daksha Bhagini. Can you answer this main? We will finish Nisha Papam Harshaha Samvatsaraha Bhagyam. Just what does it denote? Nisha means Nisha means night, Mahodaya. Papam, Sin, Mahodaya. sin. Harshaha, Joy. Samvatsaraha, Year, Mahodaya. year. Varsha. Bhagyam, Daivam Dishtham Bhagateyam. Bhagyam. Bhagyam. तत् न जानामि महोदय. Astu. Janma, जन्म birth. Chittam, Mind. Hetuhu, Karanam. Cause. Karanam. Karanam. Shivam, शिवं वा महोदय? न जानामि महोदय. Macharchika, मचर्चिका. Excellent. Matallika, Macharchika. Astu. Dhanyawadaha. So, Narayana, can you tell Bhagyam? What are the lines for Bhagyam? Is Amarakosha. Narayana, Bhagyam. दैवं दृष्टं भागधेयं भाग्यं श्रीनियतिर्विधिः. Okay. Bhagyam means Daivam Dishtam Bha. Fortune, fate, Angla Bhashaya. Astu. Shivam, can you tell the lines? Swashreyasam. श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभं भावकं भविकं भक्तिं कुशलं श्रीरं. तावदेव. अस्तु. इदानीं एतावत् पर्यन्तम् आगतं. चतुर्थ प्रश्नात् वयं श्वः कुर्मः. कृपया तत् पृष्ठान् दृष्ट्वा आगच्छन्तु. श्वः एतत् अभ्यासान् समापयामः. अस्तु. धन्यवादाः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सर्वेभ्यः राम राम राम. I would request others also to participate in the exercises. Then only the revision happens. धन्यवादाः.